kulkas beres. Dan suhunya itu berarti bisa di atas. Ini saya jelasin, kalau ada yang nggak jelas langsung angkat tangan aja. The amount of chocolate in this case is 300 gram. 300 gram coklatnya ya, 210 gram. Now, Krim 300. the chocolate that's inside. Jadi kita masak krimnya ini tidak mendidih boiling 100 derajat ya. Oleh gelembung dan keluar asapnya sudah itu lebih kurang 80 derajat suhunya ya. If we get the phone message, we can do Yang hari ini Andy bikin itu coklatnya agak supaya dia tidak terlalu cair. piping back in your hand between your index finger and thumb. Now, so when you squeeze, it don't come out from the top. Normally, chef the tray, and we squeeze until we have the right size. Memang agak sulit, tapi semuanya belajar. Yang penting di sini kita bisa jaraknya dengan plastik kita tekan seperti itu. Nah, To make about 15 pieces. ya jadi bahkan yang kita bagikan itu mendapat. Habisin aja. Bentuknya cerah nggak apa-apa, yang penting dibawa pulang kan? Piping, I place them here in the air conditioning. You can use anything that you like, as long as Itu ya sore hari udah prinsip udah rusak. So once you put the decoration on top, you have to be quite fast, especially on top. But what you try to do basically, Macam buah-buahan kering. it's too long because the chocolate will start to become soft. Kira-kira 2 cm. 2 cm, 2 cm. Yes. Jangan langsung semua coklat, misalnya 5 kering kan, buahnya nggak bisa nempel. Agak kasih jarak kok. Ini boleh diganti. Kurang, ini kurang besar. Pas, standar lah. Udah gini aja, baru ini. So today what we are making is, number one, we are making with real chocolate, meaning that is made with cocoa mass and cocoa butter, not
compound chocolate, which is made with cocoa powder and vegetable fat. So this chocolate is a little bit more premium. The taste is nicer, the melting is nicer, and it's also a little bit more difficult to make. That's why we have this particular class. The second thing that is a little bit different is that we put filling inside, especially for the truffle. Normally in Indonesia, still very often, it's just a solid piece of chocolate. It's okay. Yeah. The taste that we have here is with real chocolate, so you get much more intense type of cocoa taste. You get the full benefit of cocoa, not so sweet. There is less sugar inside, and you get different flavor, not just cocoa, but you get some fruitiness inside. You get some nuttiness inside. Depends on where the chocolate is from. And this is just like with coffee. You get all the different aromas. So with chocolate, is a little bit the same. So to make this product with real chocolate, it takes a little bit more handling. So that's why you need to learn actual fact a little bit. If you want to do with children, it's normally not so easy to do. So we will need to help them to do certain things for them. The first few times you make this, maybe also not so easy, and that's why we have this type of class here at the. Kakak dengarkan ini lebih susah mana dan ketika dipraktikkan seperti apa? Ceritakan. Ya sebelum baru ini sih baru yang pertama buat coklat ini kayaknya gampang gitu karena dikasih lihat cara-caranya terus kita langsung praktek gitu. Kalau dibuat di rumah kira-kira udah langsung bisa atau gimana? Mudah-mudahan bisa. Coklatnya dihabisin aja kok kacangnya. Mudah-mudahan bisa. Nama kakak siapa? Nining. Nama lengkapnya kak? Mulyaningsi. Setelah melihat tadi dipraktikkan dan teorinya prakteknya dengan sehari-hari yang kita buat di coklat, gimana kak? Bisa kasih penjelasan? Sebenarnya nggak gitu gampang sih, soalnya kan kalau biasa kita bikin sendiri di rumah kan coklatnya udah jadi. Kalau ini kan diajarin dari benar-benar yang real coklat itu kayak gimana gitu. Susah nggak ternyata? Sedikit susah daripada yang biasa. Kalau biasa kan instan, langsung kita bikin di cetakan aja. Kalau ini kan mulai dari awal semuanya. Anita Herlina. Ya. And this will make them nice and round. And just wait 2 minutes or so, they will soften because they are fresh. Ambil. Ini juga ya. Penting hanya bentuknya supaya dia berbentuk nggak terlalu ini. Nah, ini ada satu lagi nggak ini terlalu kotor sekali, udah buang aja. Buang aja. Letak sarung tangan lagi. Kalau sarung tangannya udah terlalu Bang.
In the box already? Cool. Chị cái chửi ra tôi